49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. నాగేశ్వరరావు గారు ఏమనేవారు మిమ్మల్ని చూసి? ఒక సందర్భంలో మీరు కొంచెం దూరం అయినప్పుడు ఇండస్ట్రీకి హీ కేమ్ అండ్ టాక్ టు యూ. సీతారామ కళ్యాణం చూద్దాం రండి, ఆ షూటింగ్లో హీ ఆస్క్ మీ, మీరు పెళ్ళి చేసుకున్నారా అంటారు. నేను అప్పుడు నాగేశ్వర గారు ఏం చెప్పారో తెలుసా? గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ. ఎన్టీ రామారావు గారికి మీకు మధ్య అనుబంధం ఎలా ఉండేది? వారిని చూసినప్పుడు శ్రీరాముణ్ణి, కృష్ణుణ్ణి వాళ్ళు చూసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఒక టీవీ కనిపించాలంటే ఎస్వి రంగారావు గారు, ఆయనతో కూడా మీరు వర్క్ చేశారు కదా? We had one day one party and he brought the, everybody was praising him. So did you say no to anybody specifically? Without mentioning the name, I can say recently when working there, oh, you red saree, something like that. ఆ రోజుల్లో అలాగైందమ్మా? वो फिल्म में ये हीरो आफ्टर द शूट रात भर वो दरवाज़ा खटखटा के खड़ा हुआ था. ये कैसे मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, इसलिए मैंने वॉकआउट किया है. सॉरी कोच बोला उन्होंने? सुबह वो बोलेंगे कि दारू पी के हम कुछ किया है, हमको याद नहीं. I miss Saundarya very much. Everybody says she was such a sweet. Sometimes she used to call me Amma. First she started singing Snehidane, Ragasya Snehidane. I said, hey, you are having some secret. Tell me what is it? She was in love with him only. Whenever I see her picture or that song comes, you know, then I become upset. I can see the tears in your eyes, man. ఇంత మీరు you're so emotional, full of feeling and all that, man. మీరెందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు? That's the right question you are asking me. Because when I was small, my father's friends remember those, my father's words. ఎవరికైనా ఇష్టం కలిగిందా ఎవరిపైనా? I had a soft corner for a person. He wanted to marry you? Yeah, my co-star. తప్పకుండా మీరు రావాలి. అయ్యో, సినిమాలో జరిగినట్టు జరిగింది. And I thought it was too late. మీరు జయలలిత గారి మీద పోటీ చేశారు. And it is not poti. Actually, whenever I used to go to meet MJR sir, his wife Janaki MJR, this Janaki Amma wanted me to stand there against Jayalalitha. అందరికీ నమస్కారం. ఐ డ్రీమ్ మీడియా సగర్వంగా సమర్పిస్తోంది సిల్వర్ స్క్రీన్ లెజెండ్స్. 6 దశాబ్దాలుగా నటిస్తూనే ఉన్నారు. దక్షిణాది అన్ని భాషల్లో రాణించారు. కుర్రకారు కలల రాణిగా భాసిల్లారు. చక్కటి నటిగా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఎవరు అనుకుంటున్నారు కదా? దాదాపు 100 సినిమాల్లో నటించిన వెన్నెల వంటి మోము కలిగిన నిర్మలమైన మనసు కలిగిన వెన్నిరాడై నిర్మల గారు. వెన్నిరాడై చిత్రంతో తన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి ఆ తర్వాత ఎన్నో చిత్రాలలో విలక్షణమైన ఒక బాణీలో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించిన సిల్వర్ స్క్రీన్ లెజెండ్ వెన్నిరాడై నిర్మల గారు ఇవాళ మన ప్రత్యేక అతిథి. నిర్మల గారు నమస్కారం. నమస్కారం. చాలా అందంగా, చాలా నిండుగా వెలుగుతున్నారు ఇవాళ కూడా. ఎలా ఉన్నారు? That's God's grace, I should say. This I Dream name itself is something catchy, very catchy. And my best wishes for this channel.
మ్యామ్, దిగ్గజాలతో మీరు నటించారు. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు, ఎన్టీ రామారావు గారు, ఎస్వి రంగారావు గారు, వీళ్ళందరితో మీకు చాలా అనుబంధం ఉంటుంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాగేశ్వరరావు గారు ఏమనేవారు మిమ్మల్ని చూసి? ఒక సందర్భంలో మీరు కొంచెం దూరం అయినప్పుడు ఇండస్ట్రీకి హీ కేమ్ అండ్ టాక్ టు యూ. I would like to say a few things, whatever I feel like saying, you know. తెలుగు సినిమాలో నటించినప్పుడు నాకు జరిగిన మంచి అనుభవాలు గుర్తుకొస్తున్నాయి. అదిలో ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే నాగేశ్వరరావు గారితో నటించిన సీతారామ కళ్యాణం చూద్దాం రారండి. ఆ షూటింగ్లో he asked me, why you are not seen in the films all these days and what happened? ఏమైంది, మీరు పెళ్ళి చేసుకున్నారా అంటారు. సాధారణంగా ఈ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లు అబద్ధం చెప్తున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ ఫేస్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. అది నాకు నచ్చలేదు. అందుకే నేను అందరికీ దూరంగా ఉంటున్నాను అంటాను. అప్పుడు నాగేశ్వర గారు ఏం చెప్పారో తెలుసా? ఇలాంటి విషయాలు కామన్ డే టు డే లైఫ్లో యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. మనుషుల తర్వాత మంచివాడు ఉంటారు, చెడ్డవారు ఉంటారు. కానీ అందుకని ఇంత విపరీతమైన డెసిషన్ తీసుకోలేదు అంటారు. తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియో వెళ్ళి అక్కడ తనకు వచ్చిన అవార్డులు, షీల్డ్లు అన్నీ చూపించి ఒక ఆర్టిస్ట్కి ముఖ్యమైన విషయమాలు 3. నంబర్ 1 క్లాప్స్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్, నంబర్ 2 ఈ పురస్కారాలు, దెన్ హారాలు. ఈ 3 విషయంలో మాత్రమే ఆర్టిస్ట్కి సంతోషం తెస్తుంది అంటారు. మిగిది అన్ని విషయాలు తర్వాత. రైట్. హిస్ వర్డ్స్ వర్ రియలీ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ. అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఐ అగైన్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. నాగేశ్వర గారు మా ఫేవరెట్ హీరో. వారు నటించిన దేవదాస్ ఎన్నిసార్లు నేను చూశాను, ఇప్పుడు కూడా చూస్తాను. ఎన్టీ రామారావు గారు అందరినీ మీరు మీరని పిలిచేవారు, చాలా రెస్పెక్ట్, అంత రెస్పెక్ట్తో. ఎన్టీ రామారావు గారికి మీకు మధ్య అనుబంధం ఎలా ఉండేది? ఎన్టీఆర్ గారిని నేను ఎప్పుడూ ఒక ఆర్టిస్టుగా చూడలేదు. వారితో నాకు అతీతమైన భక్తి, మర్యాద ఉంటుంది. వారిని చూసినప్పుడు నాకు నా ఇష్ట దైవమైన శ్రీరాముణ్ణి, కృష్ణుణ్ణి వాళ్ళు చూసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. వారి కూడా నాపై హీ యూస్ టు షో మీ గ్రేట్ లవ్, అఫెక్షన్ అండ్ మర్యాద. వాట్ వుడ్ హీ సే అబౌట్ యువర్ యాక్టింగ్ మ్యామ్? ఆ రోజుల్లో వాట్ వుడ్ హీ సే when he saw you on screen? Was he very he used to say బొమ్మలాగా ఉంది. I worked as his sister in the first film. When I worked with him first. Right. And I don't remember the name of the film. And he used to say బొమ్మలాగా ఉంది. అవును, ఇప్పుడు కూడా బొమ్మలాగే ఉన్నారు. చిన్నప్పుడు మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్. మీకు చెప్పారా చాలామంది దట్ యు ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్? బికాజ్ వెన్నిరాడ నిర్మల గారు అంటే ఎవ్రీబడి సేస్ వావ్, గార్జియస్, స్టన్నింగ్. నేను ఇంట్రొడక్షన్లో ఇందాక అదే చెప్పా, కళల రాణి, కుర్రకారుకి కళల రాణి, డ్రీమ్ గర్ల్. సో చెప్పేవారా? డిడ్ పీపుల్ టెల్ యూ దట్ యు ఆర్ బ్యూటిఫుల్? Yeah. But my father used to say, you should not think of these things, and always you should think that everything is blessed with God had blessed you with all these things. So you must not think of all these things, then the government will come to your head. అని చెప్పేవారు నాన్నగారు. ఎప్పుడు చెప్పేవారు. Your passion to learn dance, ma'am, when you started, how did it start? Did it start off as a... No, that was a long story. Because my father was working, my father was a jury in Tanjore court. Oh. And we were living in Kumbakonam.
he used to travel to Tanjore by train. There he met one research scholar, Vasudevacharya. I see. He was doing the research in Saraswati Mahal, the library. He was helping the manuscripts to bring into printed books. Okay. And he was telling about the dance. And he said the king Rajaraja Cholan, he taught his daughter dance. Then after hearing all this, the greatness of the dance, Bharatanatyam, my father said, when Rajaraja Cholan taught her daughter dance, why can't I taught my daughter dance? అని అనుకున్నారు. అప్పుడు ఎన్నేళ్ళు మీకు? మీ వయసు ఎంత అప్పుడు మీరు డాన్స్ మొదలు పెట్టారు? It must be lesser than 6 or something, 5 or something. 6. How many siblings are you, ma'am? మీరు అక్క చెల్లెలు అన్న తమ్ములు? First was my akka, then 3 brothers. I'm the last one. లాస్ట్ యంగెస్ట్ వన్. Youngest సో ముద్దుల చిన్నారి శాంతి. శాంతి మీ ఒరిజినల్ పేరు కదా మ్యామ్? Yeah, Shanti is my original name. And when I started learning dance, I belong to a very orthodox family. ఐ హర్డ్ సో మ్యామ్. చాలా పద్ధతి గల కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి. అండ్ ఆ రోజుల్లో సినిమాలోకి రావడం అంటే అది పెద్ద విశేషమే. Yeah. పబ్లిక్ పర్ఫార్మెన్స్లోకి రావడం అంటే. అవును. So my father's sisters, brother's family and all, they used to tell me, don't listen to your father's words. Don't dance. It is not a prestigious thing. To our family, it doesn't suit. So if you don't dance, what can he do? You don't cooperate with him. They used to say, but I don't know, somehow I listened to Appa, my father's words. And that's why I was brought up in a room. And I was not allowed to meet my relatives or anybody. And I have not gone to the school. You haven't gone to school? No. The teachers used to come home. Homeschooling? Homeschooling. All the teachers will come home because the people, they were telling that you belong to such a great family. My family name is Aranmane. And such a family, how come you learn dance and all? You don't do that. Those, my father's own relatives, his friends, they used to discourage me. So my father said, you don't meet anybody. But the fact that he encouraged you is so good. Yeah. So great, because ఇంత మంచి నర్తకిని అయ్యారు మీరు, అంత మంచి డాన్సర్ అయ్యారు. Yes, and నేను పుట్టినది కుంభకోణం, ఒక టెంపుల్ టౌన్. From there we came to Chennai. మా గురు వైజయంతిమాల గారు. అమేజింగ్ మ్యామ్. యా, వారితో డాన్స్ టు లర్న్ డాన్స్ ఫ్రమ్ హర్ we shifted to Chennai. Yeah. And here I gave performances in the beginning. Then the Sabha secretary told my father that to get the gathering, if I work in cinema, then the gathering will be more. Dance ki inka koncham gathering perugutundi. No, that the particular day only few people, lesser than 10 people were there in the audience. My father was very sad about that. And so he was discussing with the Sabha secretary, and he only advised him to put you in films. Actually to make me work in films. And immediately my father started one film to produce. అప్పటికే నాన్నగారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సినిమా అంటే, ప్రొడ్యూస్ చేయాలని? నో, సినిమా అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. కోసం టు గెట్ ద ఆడియన్స్ ఫర్ మై డాన్స్ ప్రోగ్రామ్. హీ స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఒకసారి నేను ఒక సినిమా సాంగ్, ఐ సాంగ్ ఏ సినిమా సాంగ్. He was very angry and hit me like anything. And the blood came out from my lips. He didn't like the cinema or cinema song or anything. But to get the audience for my dance performance, he said, okay, you work in films.
Then my father's brother, because my father lost his parents in the age of one and a half or something. Oh. So he was brought up by his brother, elder brother. If he says anything, he will not go against that. So he came and said, what are you doing? This film business and all is not our family thing." ఎందుకంటే మీరు కోర్టులో మరి మెజిస్ట్రేట్గా ఆఫీస్లో పనిచేశారు కదా నాన్నగారు. No, it is not magistrate. In those days, the jury was there. Jury system was there. Jury ante the big shot of the society people will be there, because they should not be. Their image should not be diluted. Ekkada? No, because if an ordinary person is there in the committee, when they take the judgment decision, they take the jury's decision. Okay. Judge takes the jury's decision also, and if he is an ordinary person, if he is after money, somebody can sabotage, you know. Correct. That's why in those days they used to take only the noble people and rich people, something like that. So he was, not magistrate. He was jury, part jury, of the very respectable yes, man. So అందుకే మీ పెదనాన్నగారు వచ్చి పెరియప్ప వందు పెద్దనాన్న, I can understand. పెదనాన్న వచ్చి సినిమా అంతా వద్దు ఈ బిజినెస్ అని చెప్పారు. Then he stopped. Then when after some time, that was then I was only 9 years old that time. Then after some time I was learning dance from Vaijayantimala garu. She is my guru, and there many producers used to come. Then M.V. Raman, the famous director and producer, he wanted me to work in his Hindi film Jwala. There I did one song, myself and L. Vijayalakshmi. We both danced in that film. And from that onwards, director Sridhar heard about this, and he called me. And then I started working. In film. He only changed my name as Nirmala. எதுக்கு மேம் சாந்தி நல்லா இருக்கே? Shanti, that time 3 Shantis were there. One Shantini, one Shanti Devi, one Shanti. மூணு பேர் இருந்தாங்க. 3 people were there. So he changed my name as Nirmala. Then that time Vijay Nirmala also was in the same time, she was also there. So the press people, you know, when they write the news, they added her first producer's Vijaya Vahini studio, you know. That Vijaya, adding that Vijaya, she became Vijay Nirmala, and they added my first film's name, Vennira Aadai Nirmala garu. అలా Vennira Aadai Nirmala garu ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యారు. Yes. సో మీకు తమిళ మాతృభాష, డాన్స్ మీరు చాలా పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చింటారు కదా చాలా ఆ రోజుల్లో, మీరు సినిమాల్లో సెటిల్ అవుతున్న టైంలోనే. Yeah, and even afterwards also I was concentrating only on dance. All the weekends I'll be traveling and giving performances. That's why I missed many good films. I could not give the dates continuously, or since I have accepted for dance programs, I could not go out of station, something like that, out of country and all. That way I సో మీ రిలేటివ్స్ అందరికీ మీరు సినిమాల్లో రావడం ఇష్టం లేదు కదా? లేదు. కానీ తర్వాత మీ సినిమాలో చూసి డిడ్ దే ఫీల్ ప్రౌడ్? No. ఇంత బాగా చేసిన మా అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉంది. No. My father's sister, younger sister, she came and she said, it doesn't matter, you make her to work in films, but she should not work, she should not act in the scene when you tie the thali. అది మాత్రం. But my father said, if everything is acting, that's also acting. Why you want to differentiate this అంతే కదా. బట్ అమేజింగ్ నాన్నగారు ఇంత సపోర్ట్ చేయడం అన్నది
What did Appa say when he saw you blossoming as an actor? About my this film and other acting and all, he was happy because I received 2 national awards and the state award also, one Kalaimamani state award also. But till the last day, he didn't say that I'm dancing beautifully. Never. Never. He said, still you should stay in, work hard to achieve something. వైజయంతిమాల గారి దగ్గర మీరు నేర్చుకున్న నృత్యం భరతనాట్యం ఒక్కటేనా, కూచిపూడి కూడా నేర్చుకున్నారా ఇంకెవరి దగ్గరైనా? లేదు లేదు, ఓన్లీ భరతనాట్యం. భరతనాట్యం మాత్రమే నేను బికాజ్ నేర్చుకున్నాను. ఇక్కడ వెంపటి మాస్టర్ గారు చిన్న సత్యం గారి అకాడమీ ఉండేది. లాట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్. భరతనాట్యం ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ కన్సిడర్డ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అంటారు. నాకు డాన్స్ రాదు. బట్ ఏ ఫిలింలో నటించినప్పుడు మూమెంట్స్ అని నో దిస్ కూచిపూడి it comes. Yeah, because movements most of the dance masters, they give the kuchipudi steps also, mostly. So I can manage with kuchipudi items. సో మీరు నటించిన వెన్నిరాడే ఫస్ట్ చిత్రంలో జయలలిత గారు కూడా మీతో కలిసి నటించారు. అవును. ఆవిడకి కూడా అది ఫస్ట్ ఫిల్మా? లేదు, ఆవిడకి అంతకు ముందే ఒక ఇంగ్లీష్ ఫిలిం షీ హ్యాస్ డన్. వన్ ప్రెసిడెంట్స్ సన్ had produced one English film. There she acted. That was her first film. Then that Airathil Orvan, that shooting started. Bandulu Films, Padmini Films, Padmini Pictures, Airathil Orvan shooting started, and she was working there, and she had the experience to somehow, and she used to go with her mother to the shooting spot and all. For me, everything was new. మీకు ఎవరు కూడా రాలేదా? No. My parents used to come. Appa and Amma, they used to come with me. Till 2-3 films, they used to come. సో మ్యామ్, మీరు వచ్చింది చాలా సంప్రదాయ ఆర్థడాక్స్ కుటుంబం. నవ్ యూ హ్యావ్ టు సడన్లీ ఫేస్ కెమెరా. ఒక హీరో తోటి యూ హ్యావ్ టు డాన్స్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి. కొన్ని సీన్స్లో మేబీ యూ హ్యావ్ టు డ్రెస్ ఇన్ అ మేనర్ విచ్ ఇస్ నాట్ కామన్. మీకు మామూలుగా ఇంట్లో డ్రెస్ చేసుకొని విధంగా చేయాలి. ఆ అన్కంఫర్టబుల్ మూమెంట్స్ని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు ఇంత గ్రేస్ఫుల్గా? దట్ వే మై ఫాదర్ వాజ్ మచ్ అడ్వాన్స్డ్ మైండెడ్ పర్సన్ అండ్ హీ యూస్డ్ టు follow the Western culture and all. I used to wear mini dresses at home. Even in the first film, Vennira Aadai outdoor shooting and all, I was wearing a mini skirt. Then some of the people, they मजाक उड़ा रहे थे कि ये ठंड उधर it was very cold, in the hill station that Ooty, I think. Ooty. There I was wearing miniskirt and all. So I didn't have that problem. ఇన్హిబిషన్ ఏమీ లేదు. And I used to watch English and Hindi movies more. బట్ జ్వాల ఏమైంది మ్యామ్? జ్వాల that song was not there because of the length. They had to cut that. Yeah. ఆ తర్వాత మీరు చాలా భాషలు నటిస్తూ తెలుగులో కూడా వచ్చారు. తెలుగులో మీ ప్రవేశం అసలు ఎలా జరిగింది? మీరు వెన్నిరాడే చిత్రం తర్వాత వాట్ హ్యాపెండ్? మొదటి ఫిలిం వాస్ గూఢాచారి 116. కృష్ణ గారు. యా. That was my first Telugu film. And then I worked lots of film, but immediately I don't recall all the names. I have a list of, we have a list of సినిమాలు. బొమ్మ భరోసా ఒకటి, బొమ్మ భరోసా, పిచ్చి పిల్ల, దెన్ మా ఇంటి వెలుగు, దత్తపుత్రుడు, కరుణామయుడు. కరుణామయుడు అయితే అది స్పెషల్గా మాట్లాడాలి. ఈ సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే కరుణామయుడులో ముగ్ధలీనా పాత్ర, మ్యాగ్దలీనా పాత్ర, అది స్పెషల్గా మాట్లాడాలి. బట్ ఈ ఇంతమంది హీరోలతో మీరు నటిస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండేవారు కో స్టార్స్? కృష్ణ గారు చాలా క్వైట్, ఎక్కువ మాట్లాడరు, సాఫ్ట్గా ఉంటారంటారు. అండ్ సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు? For him also that was not, not after many movies. Only after one or two movies only
this Gudacharya, I think. And he was very much reserved, and I too was very much reserved. But no problem working with him. He was, I mean, at ease only. I was working with him. Not only that film, then also I worked with him. I don't remember the names. చాలా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి మ్యామ్. మీరు ఆ సమయంలో మీరు డైలాగులు ఎలా రాసుకునేవారు? No, even now I can understand each and every word Telugu language. అర్థం అవుతుంది. కానీ తిరిగి మాట్లాడడం కష్టం అవుతుంది. I can't speak on my own. If they write and give me the dialogue, I can repeat it. There no problem for me. ఎక్కడ మీకు పెద్ద డైలాగ్ రాలేదా? వన్ బిగ్ డైలాగ్, లాంగ్ పేజ్ డైలాగ్ ఏதாவது వందదా உங்களுக்கு? Even if it is long page dialogue, this prompting will be there. కాబట్టి ఇలా చెప్పేశారు, మేనేజ్ చేసుకున్నారు. Yeah. అండ్ ఒక మాట అనేవారు, వెన్నిరాడే నిర్మల గారు తెర మీద కనిపిస్తే చాలు, అంత అందంగా ఉంటారు. ఇన్నోసెంట్ బ్యూటీ, ఒక ఫ్రెష్నెస్, ఒక వెన్నెల లాగా ఉంటుంది మీ మొహం అని అనేవారు. Yeah, this costumers and all, they used to write in my costume, Vennala only. Vennala, not Nirmala. అదే మరి. సో అలా మీరు హోమ్ స్కూలింగ్తో మొదలుపెట్టి భరతనాట్యం పర్ఫార్మెన్సెస్, సినిమాలో మీ ఎంట్రీ అయింది, మీరు హిట్ అయ్యారు. బట్ స్కూలింగ్ ఎంతవరకు కొనసాగించగలిగారు? నేను Andhra matriculation. I wrote Andhra matriculation going to Guntur. And before coming that result, I started working in films. That way. ఆ తర్వాత కంప్లీట్గా దీనికి పరిమితం అయిపోయారు, సినిమాలకి. సినిమాలలో ఆఫ్ కోర్స్ ఒక వెలుగు వెలిగారు. No, I didn't leave it. I wanted to join evening college, and there it is in the Marina Beach. That college principal called me when I wanted to join in the evening classes. She said, what are you doing now? I'm working in few films. Then she said, what do you want to become after studying? I don't have anything in my mind, but I want to study because I wanted to study. Then only I joined the film and started working. So I want to continue my education. She said, now already you are having some career in your hand, and already you are working busily. You can't concentrate education fully. అవును. Then if you come to the college, your co-students, they won't keep quiet. They will ask you silently with whom you were working, who was your hero, what was the scene, and all these things. They won't study and they won't allow you study. Why you want to waste the time? అని చెప్పేశారు, క్లారిటీ ఇచ్చేశారు, లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. And she advised me, whatever you are doing, concentrate in that. Don't have the, there is a saying, you know, if you keep one leg in the river and one leg on the land, you can't either walk, either swim. సో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాలని చెప్పారు. అది concentrate in one thing. And the same thing, all the heroes, I mean, like Nageswara Garu, NTR, MGR, everybody said, if you are working, you must concentrate. అదే. Then only you can get the fruit of the work. కరెక్ట్. ఎంజిఆర్ గారిని ఫస్ట్ ఎప్పుడు కలిసారు మ్యామ్ మీరు? Actually, before working many films, he wanted me to work in his MGR Pictures one film. He had taken my movie test, and that was the first time I met him. And then I was very young, so he thought I won't be suitable for him. And then after some time he wanted to utilize me, and the same time the same way
He utilized me only after some time. రైట్. సో ఎన్టీఆర్ గారితో అక్కినేని గారితో మీ అనుబంధం చెప్పారు. ఇక మిగిలిన విషయాలు కూడా చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం మ్యామ్. రామానాయుడు గారు తన లక్కీ స్టార్గా నన్ను భావించేవారు. ఎందుకంటే వారి మొదటి ఫిలిం పాప కోసంలో నేను నటించాను. దట్ వాస్ ఏ సూపర్ హిట్. అందుకే నన్ను వాళ్ళ 100th ఫిలిం కలిసిందాంరాలో నటించమని ఇన్సిస్ట్ చేశారు. అది కూడా సూపర్ హిట్ అయింది. అవును. కలిసిందాంరాలో మీరు వెంకటేష్ గారి అమ్మ 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 క్యారెక్టర్ వేశారు. అమ్మ క్యారెక్టర్ వేసింది కాదు అది. స్పెషల్లీ దే వాంటెడ్ ఏ పర్సన్ లైక్ మీ బికాస్ దట్ ఇట్స్ ఏ రెస్పెక్టెడ్ ఫ్యామిలీ. From there, one son, he had gone away from the house and married. So the girl must be beautiful, and because of her, he leaves the family, whole family, you know. So the artist must be beautiful and very young, must be very young, because the story was like that. సో అలా మీరు వెంకటేష్ గారు అమ్మగారి పాత్ర కూడా పోషించారు. చాలామంది అగ్ర హీరోలకు మీరు మదర్ క్యారెక్టర్ వేశారు, టాప్ హీరోస్కి. సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాజసం ఒక టీవీ కనిపించాలంటే ఎస్వి రంగారావు గారు, ఆయనతో కూడా మీరు వర్క్ చేశారు కదా. ఎస్వి రంగారావు గారు ఈస్ ఏ రియలీ గ్రేట్ యాక్టర్. వారితో కత్తుల రత్తయ్యలో పని చేసుకున్న అవకాశం దొరికింది. వారితో మా నాన్నగారి రిసెంబ్లెన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వారిపై నాకు చాలా అభిమానం. ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్. హౌ వాజ్ హీ మ్యామ్? ఎలా ఉండేవారు వారు? ఐ హ్యాడ్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ హిమ్ ఆన్ ఫిల్మ్ అండ్ దట్ టు ద what is that? Rajasam. Yeah, Rajasam, that kind of character. And when I was working with him, he was like a small child by character-wise. And he was owning many horses in the race course. Really? Yeah, race course. And we had one day one party. Like each one should bring something from their home. And in the shooting spot, we can have that. Potluck. Yeah. And he brought the foreign liquor and distributed to everybody. So everybody was praising him because it was expensive, and he brought and distributed everybody. Wow. Yeah. In Telugu, I have worked in many films, but right now I don't remember many of them. But I shall mention a few, like Ma Inti Velugu, Dattaputrudu, then Pichi Pilla, Bomma Borusa, then the Telugu version of Mother India. Where there I worked with Soban Babu. హౌ వాజ్ శోభన్ బాబు గారు? ఆయన గురించి కూడా చాలా విషయాలు వింటూ ఉంటాం. శోభన్ బాబు గారు ఎలా ఉండేవారు మ్యామ్? Yeah, very friendly and but decent, very decent. I always choose and work. The work, I mean the hero, the director, producer, I will, if I'm not comfortable with that, You will not work. I will go back. I'll walk out. So did you say no to anybody specifically? Yes, of course. After working 1 or 2 days, I had walked out. In a few films? Yeah. Enduk ma'am, what made you walk out? Because See, the comfort must be there when you work. Without mentioning the name, I can say recently means some few years back, I worked in a film. There I heard that the director's first film was super hit and it ran more than 150 days or something. But when working there, he can't even remember the artist's name or the character name. He will be behind the camera and he say, "Oh, you red sari, you go right. That green sari, you go out." Something like that. that's very insulting, no? And moreover, if
he is that way in, I mean, the other things you can imagine how far he can give the respect and రైట్. speak properly. So that's why. సో ఆ రోజుల్లో అలాగైందమ్మా? Yeah. But नाम सब बोलने का मुझे अच्छा नहीं लगता है. किस वजह से आपने छोड़ा? क्या ऐसा हुआ कि आपको छोड़ना पड़ा? एक आई कैन से एक फिल्म, वो फिल्म में ये हीरो आफ्टर द शूट हम सो रहे थे, वो वेयर वी वेर स्टेइंग, राइट. रात भर वो दरवाज़ा खटखटा के खड़ा हुआ था और बोल रहा था प्लीज़ ये दरवाज़ा खोलो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपके पास आके लेट जाऊँगा. इतना बोल रहा था. मैं इतना दारू पी के वो आकर ऐसा कर रहा था. ये कैसे मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं. इसलिए मैंने वॉकआउट किया है. सॉरी कोच बोला उन्होंने? नहीं, वो तो ये तो मामूली बात होता है. सुबह वो बोलेंगे कि दारू पी के हम कुछ किया है, हमको याद नहीं, ऐसा बोलेंगे. ये तो नॉर्मल थिंग है. इसलिए ऐसा है तो मैं वॉकआउट करूँगी. दूसरा दिन मैं काम नहीं దే ట్రై టు కన్విన్స్ యూ, ఐమ్ ష్యూర్ కన్విన్స్ చేస్తుంటారు. Naturally the producer, సారీ మా ఏం లేదు అది అలా producer and the director and all will say, but I can't work with the, because see there are some certain things like you hug and we act as hugging, but that won't be the real hug. But this kind of people, they will do the all nasty things. This so I don't encourage or you don't tolerate all that. Yes. కానీ ఈ సినిమాలో వెన్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ మ్యామ్, దేర్ వుడ్ హావ్ బీన్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్. సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ మీరు. Again and again you are making me to blush. సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. అండ్ మోర్ ఓవర్ అంటే ఎవరైనా పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ మేడ్ అడ్వాన్సెస్ ఎట్ యూ? చేశారా ఎప్పుడైనా అలా? ఇట్స్ న్యాచురల్ కదా. ఐ ఆస్క్డ్ మెనీ సీనియర్ యాక్టర్స్ విత్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ హౌ యూ హ్యాండిల్డ్ ఇట్, బికాస్ in this generation also it happens. No, I don't go all alone. My brother used to come with me. In the beginning, 2-3 films, my parents, माँ और पिताजी मेरे साथ आ रहे थे. इसके बाद अपना भैया मेरे साथ आ रहे थे. If that situation is not good, he used to handle. He will take him and he will take the person out and he will handle him. Even that hero also, we both were sleeping inside the room. He was दरवाज़ा खटखटा के बोल रहा था, ये दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आके कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही लेट जाऊँगा तेरे पास. ऐसा. Oh my God. उसके बाद उनके साथ आपने फिर काम किया? नहीं. No, not this film, any film. Any film, no. That's why I choose the film, the hero, even the director, producer. This director producer माने ये पहला किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसके साथ मैं नहीं काम करूँगी. Need not to happen with me. If I heard that he had done this with somebody else, then I will not work. So that's why I was very choosy. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళ మీకు షేర్ చేసుకోవడానికి? I don't have any friends. You don't have friends during those days, because how will you know otherwise what is happening outside and all? No, I have friends, माने press people. They were very friendly with me. ये फिल्म के बारे में लिखा उन्होंने उन दिनों में जो आपने वॉकआउट किया? हाँ लिखा था. That would have been a big tight slap to that, to all the men during those times, if a heroine walked out, because Ippo ma'am, it's a hero centric industry. Everybody knows that. Men oriented. So అలా మీరు ఎన్టీఆర్ గారు, ఏఎన్ఆర్ గారు, ఎస్వి రంగారావు గారు దిగ్గజాలు అందరితో కలిసి మీరు పనిచేసిన అదృష్టం మీకు కలిగింది. Certainly. And above all, I miss Saundarya very much.
సౌందర్య ఆర్టిస్ట్. స్విట్జర్లాండ్లో జయం మనదేరా ఓ ఫిలిం షూటింగ్. వెన్ వి వేర్ షూటింగ్ వి బికేమ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. సౌందర్య గారు ఎవరినో చాలా ఇష్టపడ్డట్టుగా నాకు అనిపించింది. ఈ విషయం ఎన్నోసార్లు నాతో షేర్ చేశారు. తన జీవితంపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఆ సంతోషమైన జీవితం గడపక ముందే మళ్ళీ వదిలి వెళ్ళిపోయారు. I can't forget her. Her death news caused me great pain in my heart. So during Jayam Manidera, you worked with Saundarya Garu so closely. What did you see, ma'am? Everybody says she was such a sweet. Yeah, really sweet girl, sweet girl. Sometimes she used to call me Amma, otherwise Auntie. Auntie was very less time, and this Amma was, she used to call me. And when we went to Switzerland, her mother didn't come. And so she didn't have proper companion or something. She was with me all the time. And we had... She used to like somebody. Our Rojalo, she was in love with somebody. Yeah. And she started singing... first she started singing Snehidane, Ragasya Snehidane. I said, hey, you are having some secret. Tell me what is it? Then she started sharing the things. And she had so many dreams like, I should live like this, I should have this much of babies, something like that. When she met that accident, she was pregnant, I heard. That was her mother's brother only, not outsider. She was in love with him only. Yeah. How life takes away, so unfair kada ma'am. What to do? That's the nature's thing. We can't do anything. We can't say anything about that. That pained me very much, very much. Because just we were speaking all these things. Within few months, after that, she was not there. Whenever I see her picture or this in the magazine, otherwise in the TV, that song comes, then I become upset. Anta bonding ఏర్పడిపోయింది మీకు. Because she had so much of dreams that pained me a lot. I can see the tears in your eyes, ma'am. Yeah. ఇంత మీరు you're so emotional, full of feeling and all that, ma'am. మీరు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు? That's the right question you are asking me. Because when I was small, my father's friends and his close relatives, they used to ask him, you are spending so much of money on this girl. Because this Bharatanatyam means it is not easy art. It's very expensive art. He was spending on me so much of money. He shifted actually, family was shifted to Chennai because of me only. You are spending so much of money. After all, after a few years, she is going to marry somebody and go away. My father used to say immediately, no, she has not born to give birth children and go away. She is going to do some sadhana. And this was the build-up in my mind. And as you said, the heroes and other people and all, they used to approach and say many things.
I used to remember those, my father's words. ఎలా మ్యామ్ ఒక అమ్మాయి ఒక ఎనీ గర్ల్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇన్ లైఫ్ బట్ ఒక తోడు కోరుకోవడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ నార్మల్ థింగ్ కూడా యారాவது இருக்கணும் அப்படின்னு. No, in my days when I was working, I had seen many other artists while working, they used to love those things, exchanging speaking with eyesight and gestures and all I had seen. And after getting married, it will last only maximum of 2.5 years or 5 years. Afterwards they get separated. I had seen many couple. And these things also was there in my mind. After all, how long it's going to Last. And my father is having so much of confidence in me, and for each and everything, my brothers, I had 3 brothers, they were very friendly and close to me. They used to say, no, my sister is a child, she doesn't know anything, she can't do this kind of thing. And while they are thinking me as an innocent, if I do these things, what will be the reaction? Of course, I mean, in all this, அவங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி நீங்க மோல்ட் பண்ணிட்டீங்க. I should say that. Yes. Not me, my father molded me from the beginning for each and everything, because he, when I was very young, in the age of 8, 9 and all, my schedule was like I should go to the playground of a school playground, and I should run 3 times, go around the ground. Afterwards, I'll be given 1 glass of milk, and I should do the yoga. And afterwards, I will be given only, not usual breakfast like idli, dosa and all, only wheat preparation, anything, wheat preparation. And afterwards, I should sing bhajans. Oh, Bhajans. Then my day starts. In the same way, in the evening, my dance teacher will come. I should do. Then I have learnt veena. பாடுவீங்களா மேம் நீங்க? இப்பெல்லாம் ப்ராக்டிஸே இல்லை. So many years back I used to sing, not now. కళలకి సాధనకి సినిమాలకి వీటన్నిటికీ అంకితం అయిపోయింది మీ జీవితం పూర్తిగా. Yeah. Afterwards, when everybody was asking me that, तेरे लिए, I mean, for you, won't you feel like you must have your own baby, your own family and all? I asked, as my mother's daughter, what I have done to my mother? Nothing. I was busy with my work. Same thing will happen. And after, only the child will be depending on mother till 5 or 6 age. Afterwards, their world is different. Friends, and उनका दुनिया दूसरा होता है. फिर क्या फायदा होगा? But ma'am, మ్యారేజ్ పక్కలో వెచ్చిల్దాం. Did you love anybody? ఎవరికైనా ఇష్టం కలిగిందా ఎవరిపైనా? ఇష్టం, I mean, even if I have a desire, then these things and all stopped me. ఎక్కడ ఎవరికి చెప్పలేదు? You never told anybody అసలు ఎవరికి ఎప్పుడు? పోనీ మనసులో when you had it, because when we all fall in love అంటే ఒక డిఫికల్ట్ ఫీలింగ్ కదా ప్రేమలో పడ్డప్పుడు, అది హ్యాండిల్ చేసి దాన్ని సైడ్. That I had a soft corner for a person, and he negotiated me several times. I simply avoided. Said no. Then he wanted to marry you? Yeah, my co-star, my hero, hero. Then when I was thinking, why can't I speak to him? He gave me his invitation, marriage invitation. తప్పకుండా మీరు రావాలి. అయ్యో, సినిమాలో జరిగినట్టు జరిగింది ఇది. యాక్చువల్లీ మీరు ఇష్టపడ్డారు, ఆయన కూడా ఇష్టపడి ఉంటారు. But when I thought it was too late,
Then as I worked, when I looked back, it was too late. So ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విష్ మీ అభిమానులుగా. బట్ ఎనీవే మ్యామ్, మీరు చాలా బోల్డ్ అండ్ ப்ரோக்ரெசிவ் ஃபார் யுவர் டைம்ஸ். మీరు ఏ டெசிஷன் తీసుకున్నా நீங்கள் எடுத்த எல்லா முடிவும் ரொம்ப கிளாரிட்டியோட ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக எடுத்தீங்க உங்கள் லைஃப்பை பற்றி நீங்கள் பண்ணதெல்லாம். సో ఇన్ ద హోల్ ప్రాసెస్ మీరు ఈ అకాడమీ పెట్టడం, ఆ సినిమాల జర్నీ కంటిన్యూ చేయడం, ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరిగాయి మ్యామ్? This Nirmala's Academy of Fine Arts, that I started long back, teaching the children, and I produced a film also. యా. Film also, and now I'm with my experience, and I used to be in the panel of selecting panel, this film award function, they select the films, you know. అవును. I used to be in the panel for more than 3 or 4 times. So I had the experience. The whole year, what all the film they have made, రైట్. we have to see. So lots of experience, and what all the thing I have worked in films and with people. With that experience, I want to do one film. That's my technicians, after this COVID lockdown, many technicians, many artists who were depending on this acting, they are suffering. To help them, now myself and some of our closest friends planning to make a film, budget film, and there won't be daru pina, there won't be tash khela, all this extra. ये सब हर फिल्म में होता है. हाँ, फिल्म के शूटिंग्स में बहुत ज़्यादा होता है. नॉट शूटिंग में, ये डिस्कशन में होता है. हाँ. ये होटल में रूम डाल के ये सभी करते हैं. मैम, ये कास्टिंग काउच का जो हम सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, मी टू कैंपेन भी चला और आपने भी बहुत बात किया उसके बारे में. व्हाट डू यू फील, चलता है ये सब? I mean, if you depending on that, and if you are in a situation that you will have to work, you will have to earn, then you will have to compromise. అది నడుకుమా మ్యామ్? ఖండిపా నడకం. Everywhere. Why in cinefield? Everywhere it is happening. I know one lady doctor who used to give anesthesia during the operation. She used to say that doctors means they don't have the what is that? ఇన్హిబిషనా? No, since they are handling with the physic, ఫిజికల్. they don't have the what is that, attraction towards that. But this lady doctor used to tell me she has to be by the side of the operating doctor, because something may go wrong during the operation. So she must be watching the patient. But the doctor, as he operates, he used to do like this. Lady will be standing behind. These are all silly things, but even they had so many education and the alphabet after their name. Even then they had the silly desires and all. You can't రైట్. మ్యామ్, ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాసెట్ని అడగాలి తప్పకుండా మిమ్మల్ని. మీరు ఉషగా ఎలా మారారు మలయాళంలో? the same thing, you know. Vijay Nirmala, she was there, and one Nirmala Devi was there. Then she became Radhika, Magic Radhika, and another Nirmala was there. So that producer gave me the Kunjaku, my first producer in Malayalam.
He gave me the name Usha Kumari. I remember now. I told you that I wrote the exam. Before getting the result, I Acted in a acted in that movie was Kunjaku. Kunjako, that Katu Tulsi. That's based on, that's not based, that is similar to Madhumati and O మధుమతి మీ Konti, గురువు గారిదే. O Konti, something, this Atma, coming Atma, that kind of film. రీఇన్కార్నేషన్. Not incarnation. I mean, after death, that Spirit. comes, you know, that kind of film. It ran like anything, my first film. So I continued working. ఇక్కడ మీ ఇంట్లోకి రాగానే ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంది, ఒక గొడుగు పెట్టుకుని అంబ్రెలా పెట్టుకుని. Yeah, that is Guruvayur Kesavan. அது ரொம்ப போல்டாக இருக்கு. யுவர் ஷோல்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட் அண்ட் பட் யூ லுக் ஸோ கிரேஸ்ஃபுல் அண்ட் ஸோ டீசென்ட் அண்ட் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இன் தட். That is, that character is belong to the King sir. Nair, Nair, Nair family. And actually she is in love with her suitor, I think. But he is in love with some other girl. So this girl has to sacrifice. So that kind of character. బ్యూటిఫుల్ మ్యామ్, యూ లుక్ సో లవ్లీ దేర్. ఇన్ని కోణాలు మీరు డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ మీరు జయలలిత గారి మీద పోటీ చేశారు. ఇన్ I cannot say I poti chestaru. I mean, and it is not poti. Actually, my whenever I used to go to meet ఎంజిఆర్ సార్, MGR sir, his wife Janaki MGR, she used to show me motherly affection because I'll be waiting for him, and she used to send payasam and whatever is nicest thing. She used to send. She will not eat much. She will not take coffee or tea. So give her and make her drink, and then you come back. She used to send. So I had great respect and love for her. When she, Janaki MG Amma and Jayalalitha, they both were in a fight. ఫైట్. This Janaki Amma wanted me to stand there against Jayalalitha. That's why Jayalalitha never asked me anything about that, and she only called me again back to ADMK, and I was working with her. యూ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్లీ ర్యాపో విత్ జయలలిత గారు. Yes, of course. And she understood the situation, why I contested against her. సో వాట్ ఈస్ యువర్ స్వీటెస్ట్ మెమరీ మ్యామ్ ఇండస్ట్రీలో అండ్ లైఫ్లో? Yeah, everything. And though I was very strict and choosy, I got 2 national awards and 100 days films, and I worked almost with all popular heroes. These are all my sweetest moments and my achievement. That's what I think. వాట్ వాజ్ యువర్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ మూమెంట్? Yeah, that ఎపిసోడ్ ఒకటి. I faced a problem with some IT case. That was not actually my mistake, but it was there. That was my toughest time. టఫెస్ట్ టైం, బట్ యూ కమ్ అవుట్ ఆల్ అలోన్ నౌ ఇన్ యూస్ట్. ఇప్పుడు ఎలా మ్యామ్ మీకు మరి ఒంటరితనం అనిపించదా? God's grace. యూ డోంట్ ఫీల్ అలోన్? No. All my well-wishers are there. When I face problem, many people, they come forward to help me. That's what I say. Every time God's grace. బట్ యారు కావద్దు పేసుకు మాట్లాడుకోవడానికి మనుషులు ఉండాలి కదా ఎవరైనా. మన మనిషి நம்ம ஃபேமிலி அப்படி சொல்லிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்காதா? இல்லையே, எனக்கு இருக்காங்களே, என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் டாட்டர், அவன் எல்லாம் இருக்கா, சன்ஸ். My sister's daughter, almost she brought up by me, and everybody used to say, no, I should say one incident. When I go for a dance program,
at home she used to promise, I will come to the station, I'll wave my hand and I'll say bye bye and I'll come back. I won't bother you. But after coming there, when the train starts moving, she used to scream. And it seems there the ladies and other people, they used to curse me. Papa inta, I mean, she's crying, her daughter, and what mother she's leaving her child. child. They used to think that She's your daughter. my daughter, I used to leaving her and going. But she is very much attached to me and I am also attached to her. We used to chat as friends only. మీరు కమల్ హాసన్ గారి తల్లి పాత్ర కూడా పోషించారు. Yeah. I worked with him. I worked with Kamal Hassan in a Malayalam movie. There, the producer was planning to make some problem in the shooting. He wanted to make a fight and set right everything. He was thinking, and Kamal Hassan immediately he told me, "You please quit the place immediately. Don't be here." And yeah, I came out. And recently I met him a few months back because one of my dance students' mother wanted to meet her, so I took her to him. And before meeting Kamal Hassan, I was speaking to Kamal Hassan's secretary. And this mother, Susila, her name, she was having a doubt that if you know Kamal Hassan directly, why can't you speak to him? Why are you speaking to the secretary? Really, do you know him? And after meeting in his place, he was asking about that incident. He had worked so many films and so many years had passed, but he was remembering, he was asking me. That's his really greatness, I should say. బట్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యామ్, మీరు మీ జర్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది. సీరియల్స్ అవి ఇవి ఏవో మీరు కనిపిస్తూనే ఉన్నారు ప్రేక్షకులకి, మీ అభిమానులకి. Yeah, I did one serial in Telugu also. అమెరికా అమ్మాయి. Yeah, అమెరికా అమ్మాయి. అవును, మీరు బుల్లితెర, వెండితెరపై కూడా మీరు అమ్మ పాత్రల్లో చాలా గ్లామరస్ అమ్మ, బ్యూటిఫుల్ అమ్మ, గ్లామరస్ అమ్మ. అంటే ఎలా ఉండాలంటే ఇప్పుడు వెన్నెర ఆడై నిర్మలాగా ఉండాలని చెప్పి అంటున్నారు. కానీ చాలా ఇప్పుడు రైట్ నో అయితే అమ్మ మీకు ఏమైనా ఆశయాలు ఉన్నాయా? No expectation, nothing. I thank and I'm grateful to the God what all the things He had given me, because I'm seeing many people within no time they come to the on streets and they suffer like anything, but God has given me this much of opportunities. Correct. And also, so I'm thankful to Him. The wisdom. Yeah. See what had happened in Turkey. Syria, Turkey, within few hours, so many people. 60,000 people, 50,000 పైన చాలా విచారకరం. కానీ ఇంత అప్డేటెడ్గా, ఇంత మోడర్న్గా ఉంటారు మీరు ఇప్పుడు కూడా. You're updated with everything that's happening in the world. Yes, naturally. You feel like this generation actor. No, I want to know everything. Who are your favorite actors now? Actors, I like Dhanush films because he gives different roles. Not the hero. Hero means he should be like this, he should do this, he should not do those things or something like that. He works any type of character. So I like his acting. And Nayanthara. Because I have great
admiration for her. Though she had faced so many, Gossip, criticism. not gossip, I mean, being a VIP, you cannot mind about the gossip and all. In her own life, personal life, she faced so many problems, so many failures. Even then, she had come out from that, and she is working as number one. That is the courage. What is మ్యామ్ that? మీరు చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు, కరుణామయుడిలో మగ్ధలీనా పాత్ర ఒక ఎత్తు. చాలా బాగా చేసి జీవించారు మీరు ఆ పాత్రలో. ఆ సినిమా గురించి చెప్పరా? Yeah. Actually, I used to read all the stories of Bible stories, and there I liked this Magdalena's role, that story. And as I said, once she was the famous and rich lady, అవును. afterwards she had become, renouncing everything, she had become simple. That attitude, that kind of thing, it happens with everybody in life. That made me to work that film. Actually, many people told me that character you will have to work sexy scenes, and you'll have to dress up sexy and all. I said, I don't mind. That character wise, it's very good character. I want to work. I worked. ఆ క్యారెక్టర్ నిజంగా, ఐ మీన్, మీరు మారిన పద్ధతి, అందులో మీరు రినౌన్స్ చేయడానికి మారిన పద్ధతి, ఇట్ రియలీ మూవ్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్ట్స్. కరుణామయుడి సినిమా నేను కూడా చూశాను వెన్ ఐ వాజ్ అ చైల్డ్. సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అని చెప్పే క్రమంలో మీరు చిరంజీవి గారితో, నాగార్జున గారితో అందరితో నటిస్తున్నారు. ఎలా ఉంటారు ఆ తరంలో? మీరు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హాట్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ హీరో. You'll have to accept as the days pass, you'll have to accept the present. That's what I'm telling you. I don't want to live in the past. I update myself. And one comedy had happened in Ragada. This in that film, I rushed to Hyderabad to attend that film shoot, and before that I attended one funeral here. So my face was very dull. So I again and again మళ్ళీ మేకప్ చేసి ఇంకా అంతంగా ఉండాలని I made up my face very good. And after going to the spot, director said, your body is lying here and I mean your face is covered. After opening the face, seeing the face, the hero should get the emotion, and he goes to take the revenge, the villain. So remove the makeup and apply oil and lay down. అది ఎలా ఉండేవారు మ్యామ్? చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉంటారు చిరంజీవి గారు అందరితో. చిరంజీవి గారు, everybody. And this Srikanth, I mean హీరో శ్రీకాంత్ గారు. Hero Srikanth, Venkatesh, కలిసిందాంరా. yeah, Kalsundamra, and afterwards also I worked this జయం మనదేరా. Jayam Manadira. They are really, as I said in the beginning itself, I select these kind of people, so I should move with them. మ్యామ్, నేను సినిమా తీస్తే మీకు క్యారెక్టర్ ఏంటి తెలుసా మ్యామ్? రాణి రూపవతి. బికాజ్ యూ లుక్ లైక్ అ క్వీన్ ఇప్పుడు కూడా. My God. మ్యామ్ ఒక్క పాట Thank you very much. వాణి పొందు చాలు వదనే వనితా మణి, వాణి పొందు చాలు వదనే వనితా మణి,
వాణి పొందు చాలు వదనే వనితా మణి వాణి పొందు చాలు వదనే వనితా మణి వాణి పొందు చాలు వదనే. Okay. Just I remembered this song. It is your graciousness. మేము అడగంగానే మీరు వెంటనే No, ఒప్పుకొని it చేశారు. came to my mind, so I did it. But I must have taken some other song telling that I don't want to listen, I don't speak about him. Him, అది మధుర భక్తి. Yeah. సచ్ ఎ గ్లోరియస్ లైఫ్. మీ అవార్డ్స్, మీ ఇల్లు, ఎవ్రీథింగ్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ మీకు ఉన్నవన్నీ. ఇంటికి రాగానే పెద్ద పోస్టర్ అక్కడ, డాన్స్ పోస్టరు నటరాజ స్వామితోటి. సో మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు మీతో మాట్లాడడం. అండ్ మోస్ట్ ఆనందం ఏంటంటే మీ లైఫ్లోని హ్యాపెనింగ్స్ని మీరు డీల్ చేసిన పద్ధతి ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అండ్ ఫర్ పీపుల్ వాచింగ్. ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ and great courage. Especially I should say, when I was working in a serial, within no time, 2 of the serial heroines, they committed suicide. Then only I realized, these days the girls, they are coming all alone. That particular one girl, she was pleading to the production manager to give few days because she had studied the whole year. She has to write the public exam and she was pleading the production manager to give her the days. And at the same time, in the shooting also, he was doing some emotional scene and she had a problem with the director and all. These things, when I myself and in my days, we used to go with our people. They used to handle all these things. It doesn't come to our mind. This problem, we need not to worry. Our people who had come with us, they used to handle. And this girl, at the same time, she had some problem with her lover, it seems, and she hanged herself. She was living in the same area only. And at the same time another girl also. I think that girls, they have the courage and they can manage themselves. But even then, if one person, the blood related people is there with them, It gives a lot of hope and strength. Difference, the lot of difference is there. And that tension can be reduced. వెరీ ట్రూ మ్యామ్. అలా చూస్తే మీరు యూ హ్యాండిల్డ్ యువర్ ఓన్ సిచ్యువేషన్, సో యువర్ ఓన్ లైఫ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. Because always my brother, sister, and their, sisters, children, they used to be around me. So I need not to worry about other things. సో ట్రూ మ్యామ్. వెన్నిరాడి నిర్మల గారు ఈరోజు చాలా విషయాలు చెప్పి మమ్మల్ని నిజంగా చాలా ఒక ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లారు. ముగించేలోపు ఇక్కడ విఎన్ అని ఉంది, మీరేనా ఈ పెయింటింగ్? Yes. ఐ నోటిస్డ్ ఇట్ ఇందాకే. ఈ పెయింటింగ్ కూడా వేస్తారా మీరు? Yeah, that's my hobby. హాబీ. బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఎంత అందంగా ఆ వృక్షం అలా ఉందో, ఫుల్ బ్లూమ్, యువర్ యాజ్ మచ్ ఇన్ ఫుల్ బ్లూమ్. I produced serials for Doordarshan, DD, and there we shoot here. So the empty wall was, when they light up, it was becoming problem. So immediately within 1 or 2 hours, You did this. I did this. It's amazing, very beautiful, ma'am. And moreover, I was thinking of how this interview is going to be, because usually people who come to question me, they wanted to show their ability and talent, and they used to give tension. But with you, I don't have any tension, and as you are very friendly and you have given me the
I mean, I feel at ease with you. I'm blessed too when you say Thank that. you. Thank you very much for that. Thank you, ma'am. We are blessed. Thank you very much, ma'am. And have a glorious life. Thank you.